Pessoal, muito boas-vindas em nome da Goldfeder Cardiologia Veterinária, da empresa chinesa Rono Medical e da empresa espanhola Evomed. Nós temos hoje a honra de ter colegas de todo o mundo com nós outros, eu ia falar em espanhol, com nós aqui do Brasil, de todo o mundo. Então, hoje, representando os Estados Unidos, tem o professor Chris Orton, se não é a maior referência, uma das maiores referências em cirurgia cardiotorácica na medicina veterinária. Teremos depois o Dr. Alexis Santana, uma referência no Velho Continente, um espanhol que realmente dispensa apresentações, Dr. Youp, da Coreia, e Dr. Kaize Teng, da China. Então, graças ao esforço dessas três empresas, brasileira, espanhola e chinesa, hoje nós temos a honra e o prazer de ter esses colegas do mundo aqui, dividindo com a gente a experiência do que vem acontecendo com a cirurgia híbrida de V-clamp, e depois falaremos de outras cirurgias híbridas. Então, o professor Orton, que com certeza é o colega médico veterinário que mais realizou a cirurgia borda a borda com o dispositivo V-clamp no mundo, ele irá compartilhar em primeira mão com vocês, comigo, com nós todos, os resultados atuais que essa cirurgia tem trazido de resultado bom para os nossos pacientes. Professor Orton, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar para você 6 da manhã tão cedo com a gente. É uma grande honra ter você aqui com a gente e fico feliz em vê-lo novamente. Já posso dizer que nós temos aí uma boa amizade, sempre bom te ver e te ouvir. Muito obrigado. Thank you for the introduction and the invitation. It's my pleasure to share a little bit about what we've learned about this technique. Can you see my screen okay at this point? Okay. So we'll talk about mitral transcatheter edge-to-edge repair, which is a procedure that we've been doing for a little over 4 years. I'm going to share the results of 116 cases. That is the total number of cases we have done since 2021. So a little bit of background on this technique. The concept of an edge-to-edge repair was first conceived by an Italian surgeon, Alfieri, and this was a reasonably successful surgical procedure. It was developed to address the problem of anterior leaflet prolapse, which at the time, prior to the development of artificial chordate, was very challenging for the repair. Transcatheter edge-to-edge repair was then based on this concept of bringing the leaflets together at the point of maximal regurgitation. So you're likely aware in the human world of the device called MITRAL, which is a fully percutaneous procedure for performing edge-to-edge repair in humans. The procedure in dogs, which we'll talk about in detail, is a transapical or a hybrid procedure. We'll look at the details a little bit. And the only device available for this in dogs is the V-clamp developed by Kyong-a Youp Medical. The procedure creates a double orifice mitral valve. Typically in dogs, we find that the point of maximal regurgitation is in the central segment. And so the clamp brings the leaflets together at the A2 and P2 segments. So the procedure is performed transapically through a minimal incision thoracotomy with the dog in right lateral recumbency, usually the 7th intercostal space.
It's minimal incision. It's typically 3 to 4 centimeters. That's all that's needed to get the access. The procedure is performed under transesophageal echocardiography and fluoroscopy guidance. Now, the procedure can be performed without fluoroscopy. In our view, fluoroscopy does add information that is useful during this procedure. So if fluoroscopy is available, we generally recommend this. So here's some results related to our first 116 cases. As I mentioned, we did the first case in January 2021, and we've done cases continuously up until March 2025. The average age of dogs is 10 years, with the oldest being 14.8 years of age. The average weight of these patients is 7.7 kilos. The smallest patient that we've done is 2.7 kilos, and the largest is 16. We're generally limited on patient size on the upper end by the size of the available clamps. 32 of these dogs have been Cavaliers, 28%. The next most common breed that we have done is the Chihuahua. When we first started doing this procedure, for approximately the first year, we limited the cases to stage C and D. All of the D cases were in the first year. We no longer recommend this procedure for cases in stage D. After we had gained some experience, we opened up the indication to stage B2. We realized that a lot of dogs within stage B2 had very serious, very severe mitral regurgitation, and we felt the procedure was indicated for them. We'll talk more about this. So we developed inclusion criteria for this procedure based on the indication for intervention for mitral regurgitation in humans. So if you look at the ASE guidelines for mitral regurgitation severity, this is a list. Some of these will be very familiar, such as color flow area greater than 50%, or an eccentric jet that's wall impinging. E-wave dominant mitral inflow greater than 1.0 meters per second, or an EA ratio greater than 2. Probably most importantly is that we started to look at mitral severity quantitatively. And the indication for intervention in humans is a regurgitant fraction greater than 50%, so we adopted that. Regurgitant volume needed to be indexed to patient size, so in humans it's 60 mils. In dogs, we adopted 1 mil per kilo as the threshold for severity. We did look at structural remodeling, a little more remodeling than is typical of the EPIC guidelines. So an LVIDDN of 1.9 and an LAAO short axis greater than 2. We did have one anatomic criteria, inclusion criteria, in that the jet must be located in the central segments, and that continues to be the case. But fortunately for dogs, most cases, if not all cases, the dominant leak is in the central segment. So to date, we've done 44 B2 cases and 67 mostly Cs. These are the numbers for these cases. You can see that the dogs in stage C
are a little bit more severe, regurgitant fraction 63%. But the cases that we choose to do in B2, we do not do all B2 cases, but if they meet criteria for severe mitral regurgitation, then we will consider them to be a candidate. And you can see that the mean regurgitant fraction in all of the B2 dogs is 57%, mean regurgitant volume 1.9, well over our guidelines, E-waves 1.1. You can see that these dogs have significant remodeling, well above, even the B2 dogs, well above the criteria for pemobendin. So here's a timeline of our cases. In the first year, we did 10 cases. We did the most cases in 2023. Last year, we did 23 cases, which is less. We could talk about why we did a fewer cases. One of the reasons is we have other centers now who can do this procedure well. And the other reason is we've become more selective in choosing who should get the procedure. 85 of these cases had a single clamp, and 28 cases, almost a quarter of the cases, we put in 2 clamps. The idea of 2 clamps is to further reduce the severity of mitral regurgitation. It's a little bit more challenging of a technique to put in a second clamp, but there are times when this is needed. And we'll talk about outcomes related to how well we reduce the mitral severity. So here's a study profile of the 111 cases, and it indicates what the initial feasibility and safety results were. So of these 111 cases, we were unable to deliver a clamp in 4 cases. And most of these were early on as we were trying to learn the technique and understand which dogs we should attempt this procedure in and which dogs we should not. The other important guideline here is the euthanasia prior to hospital discharge, or basically safety of the procedure. So of these 116 dogs, 7 dogs weren't discharged from the hospital. So this is a number that needs to improve, but procedural safety at this point is 94%. So here's some echocardiographic data. We have prospectively followed all dogs who have undergone this procedure since the first dog. If we look at regurgitant volume, we see that before on these cases, it was 2.1, which is a very high regurgitant volume, well above our criteria. And what this graph tells us a little bit is that in general, we do not completely resolve the mitral regurgitation. We reduce it by about 50%. The other thing that this data shows us is that this tends to be maintained for at least 1 year. Now, there is some selection bias because not all dogs have made it to 12 months, and mostly the dogs with the best results have made it that far. If we look at regurgitant fraction, what we see is that before the procedure, the mean regurgitant fraction was 60%. Now, again, in a human patient, the indication for either surgical or transcatheter intervention is a regurgitant fraction of 50%. So overall, we definitely meet that criteria. If we also look at the ASE guidelines for mitral severity,
Mild is considered to be a regurgitant fraction of 30% or less. So on average, we reduce the mitral regurgitation to about 30%, some cases more, some cases less. Again, there's been a learning curve here on how well we reduce the MR. But on average, we reduce it down to about mild or less, and again, it tends to be sustained. If we look at remodeling, the cases, some cases remodel a lot. Some cases have gone down to normal structural indices. But on average, again, remodeling depends on how well we reduce the mitral regurgitation. So you can see the numbers for remodeling for the left atrium and left ventricle are here. And they tend to be sustained at 1 year. If we look at the mortality data, this is all-cause mortality. Again, these are older dogs out to 2 years. So freedom from all-cause mortality is 89% at 30 days. At 1 year is 75%, and at 2 years is 67%. This is probably the more important slide. This is freedom from cardiac-related mortality. How many of these dogs were able to be free from dying of heart disease? At 1 year, it was 80%, and at 2 years, it was 78%. So when we dissect this down a little bit, the first thing we can do is ask the question, did the B2 dogs do different from the C dogs? And there was no difference in their survival. In fact, the stage C dogs did slightly better than the B2 dogs. So again, this probably depends a lot on how well we reduce the mitral regurgitation. We do not have control data, of course, but if we look at the historical data on, let's say, C dogs, the numbers appear to be favorable. Remember that for stage C dogs in the Quest trial, 50% of dogs had died by 6 or 7 months after the procedure, and you can see we're better than that. So one of the perhaps take-homes is that even though this procedure does not necessarily reduce the mitral regurgitation down to 0, it does tend to improve survival. And the same thing was noted in human patients in the first clinical trials. Even though surgical repair was better at reducing mitral regurgitation, if you looked at survival 5 years later after either surgical repair or TEER, there was no difference at 5 years. So we need to get better control data on this, but right now the numbers appear to be favorable. This is perhaps one of the most important slides of this whole talk. If we look at freedom from cardiac mortality in dogs where regurgitant fraction was decreased to 30% or less, and compare that to dogs where regurgitant fraction remained above 30%, we can see a very significant difference in their 2-year survival. In fact, in cases that we got below 30%, 2-year survival was essentially 100%. So this tells us an important goal for the future. Complications are an important aspect of this. Some are very important and some are less important.
We've seen 3 cases that have developed thrombosis after the procedure, usually within a few days. This is 3 cases out of 116. In every case, that has been non-fatal and has resolved usually within 2 weeks by adding apixaban to the therapy. Mitral stenosis is a very important complication in humans, and it needs to be avoided if at all possible. We've had 1 case of mitral stenosis. That dog survived the procedure, but ultimately was euthanized 267 days after the procedure due to persistent heart failure. The most important complication, and one that we'll need to talk about a little bit, is detachment of the device from the leaflet. We've had 7 cases of leaflet detachment. In 2 cases, we were able to put in a second clamp and have good long-term results. So it was non-fatal in 2 cases, but in 5 cases, a second clamp either was chosen not to be attempted or was not possible, and this was a fatal complication. This is the most common cause of early death or failure to be discharged from the hospital. This is a very important complication that we could spend a lot of time talking about, and one that we need to reduce. Okay, so let's look at mitral stenosis. Again, we've had 1 case. How do we avoid this? A couple of things. One, this was a very small dog. You can see that the mean pressure gradient was only 1 before the procedure, but this dog did not have a lot of remodeling. The anterior posterior diameter was 12.9. Currently, we would not attempt this procedure in a case where it was less than 14. Intraoperatively, after we deployed the clamp, the mean pressure gradient was 5 millimeters of mercury. That is the guideline in humans, so we felt it was okay, but what we realized is this was during anesthesia, the heart rate was very slow, and when the patient woke up, the mitral stenosis was worse depending on heart failure. We were able to manage that for a period of time, but this was less than ideal outcome. This was the 14th case we did. This was fairly early on. This was the first case of detachment that we had. You can see here that we do not, again, this was based on our relative inexperience. We do not have a good grasp of the posterior leaflet. The clamp is tilting a little bit, which is not desirable. And then within 48 hours, the clamp had detached. In this case, we were fortunate. Our first case, we were able to go in and put in a second clamp and stabilize it, and this dog died of cancer 22 months after the procedure. One of the most favorable things, one of the best things that we can say about this, especially perhaps compared to surgical repair, is hospital discharge and how quickly they recover. All of these videos were taken the morning after the procedure, except for this one, which was the same afternoon as the procedure. All dogs in this study were discharged from the hospital on the first or second postoperative day. So that's one of the major advantages of this technique. In conclusion, then, our conclusions at this point would be procedural feasibility and safety were acceptable if you consider that this is the first feasibility study. But in our opinion, these are areas for improvement. Overall decrease in echocardiographic MR severity was a little bit less than 50% and tends to be maintained in surviving dogs at 1 year.
1 and 2 year survival is favorable compared to historical survival with medical therapy alone, but this should be confirmed in the future, perhaps by a clinical trial comparing medical therapy and TEER. One of the more important conclusions in my mind is that when we are able to decrease the mitral regurgitation to mild or less, this is associated with very low cardiac-related mortality at 2 years, and that needs to be a goal. Complication rates were favorable considering that this was an early study and compare favorably with the early results in humans, but in our view, need to improve. For future goals, we need to improve procedure feasibility, safety, and 30-day survival rates. In our view, we need to increase the percentage of dogs achieving MR reduction of mild or less, and decrease the incidence of complications, particularly single leaflet detachment. Keys for future progress: continue the learning curve. We believe at 116 cases, we are still learning this procedure. Case selection is hugely important, continuing to evolve our understanding of case selection, training of new centers, and sharing outcome data are important keys. Just to close, if we look at some of the experience in humans, basically this is a very large registry, analysis of registry of 275 case centers and 12,000 patients. Basically, the learning curve, the inflection points for procedure time, complication rates, reduction in MR severity, tended to be at 50 cases and continued to improve up to 200 cases for centers. So we're still very early on. Leaflet detachment is the most important complication. If we can look at the experience in humans, the first clinical trial in humans, the detachment rate was 11%. More recent studies, it's less than 2%. So we believe that this is an important goal to decrease the complication rate, particularly with leaflet detachment. One of the areas where we are continuing to evolve our understanding is what we term anatomic complexity. We rate cases based on non-complex through very complex through unsuitable, and they do the same in humans. So these guidelines are continuing to change as we increase our understanding with who should have this procedure, who is at risk for this procedure, what are the best cases. This is something that we will be sharing shortly in a publication. So that's according to my time. I do have a video that we could play maybe later, but I'll go ahead and stop there and consider any questions depending on whether there's time for that. Obrigado, Professor Orton. To hear me, you must be in the English channel. Dados muito interessantes, que depois de 2 anos podendo participar dessas cirurgias, indo para o Colorado, realmente o tempo está mostrando que essa é uma cirurgia que pode mudar o desfecho dos nossos pacientes. Eu fico muito feliz em ver a progressão, o número de casos. E eu deixo agora a audiência, os colegas veterinários, caso queiram fazer uma pergunta agora ou no final, aproveitem a experiência do professor Orton para fazer as suas perguntas.
Nós temos o Q&A Box, né, a caixa de perguntas e respostas. Então, quem quiser utilizar. Temos uma pergunta do colega do Chile, Dr. Marcos Carvalho, que está perguntando se já aconteceu alguma vez uma migração do dispositivo e se isto aconteceu, se vocês tiveram que resgatar, recuperar o dispositivo. Uh, well, in most cases, the clamp detaches from one of the leaflets, so it remains attached to the other leaflet. The problem is when that happens is that the mitral severity will be typically worse than it was before the procedure and often fatal. It won't be survivable. Even though the dogs didn't die of it, they needed to be euthanized because their mitral regurgitation could not be controlled. So in the cases where we were able to put in a second clamp, we didn't attempt to do anything with the detached clamp, but generally if you can put in a second clamp, it will stabilize the first clamp, and those two clamps together will reduce the mitral regurgitation. We did have one early on clamp open up and embolize, and we did not attempt to remove that clamp. That dog is still alive. We put in another clamp, and that dog is doing well over a year later. So we would suggest that if a clamp does embolize, then it's not necessary to try to remove it. Obrigado, professor, pelas perguntas. Acho que chegaram mais algumas. Temos uma pergunta do colega de Goiânia, Brasil, Dr. Paulo Roberto de Souza, que inclusive foi um dos colegas que encaminhou um dos casos que nós fizemos em 2023, um Spitz chamada Paola. Ela pesava por volta de 4 quilos e estamos agora em março de 2025 e a Paola era uma paciente estágio C e continua bem e viva, né, com o Dr. Paulo acompanhando. Então, paciente estágio C que está chegando a quase 2 anos pós-cirurgia com Viclen. Professor, o Dr. Paulo Souza, ele pergunta, ele gostaria de saber do professor Orton sobre o remodelamento reverso pós-cirurgia. E se ele quer saber, e além disso, ele quer saber se existe algum benefício, se existe esse remodelamento reverso quando se compara com a cirurgia com circulação extracorpórea. Yes, I believe this is an important question that we need to discuss. And what I would say, and the experience has been similar, I believe, in humans, that surgical repair versus transcatheter repair each have their advantages and disadvantages. Surgical repair is more likely to reduce the mitral regurgitation down to mild or less. As it depends on surgical experience, of course. And surgery is more, can deal with more anatomies. So we now understand that TEER is somewhat limited, or not every patient is suitable for the TEER technique. Surgery, at least based on published data, is riskier and obviously typically associated with a longer survival. And it has very limited availability and it is somewhat expensive. TEER, on the other hand, less cases will be amendable to the procedure. The reductions in MR severity are probably not quite as good, but the obvious advantages of TEER are the level of invasiveness, the fact that the dogs can be discharged within
the day after the procedure, typically. So it's much less invasive. It's less expensive and potentially will be more widely available as we have more centers. So I believe these two procedures are complementary. And I have many owners who tell us that they would not consider surgical repair because of the level of invasiveness. So in my view, I would never try to talk someone out of surgical repair if they have the means or the access to do that. I believe that's a very good technique, particularly in the hands of an experienced surgeon. On the other hand, I think owners should have the option of choosing a procedure that is obviously much less invasive and much less difficult for an animal to go through. Obrigado, professor. Temos uma pergunta da colega brasileira Jéssica, de Santos. Ela está perguntando quanto ao uso de medicamentos após o procedimento com o V-clamp. Alguns pacientes conseguiram seguir sem o uso desses medicamentos? Os medicamentos puderam ser suspensos após a cirurgia? So this is a very good question and one that's evolving. Let's talk about pimobendan first. Because pimobendan has been shown by clinical trial to improve survival, we have been reluctant to recommend discontinuing pimobendan. So we send all patients back to their referring cardiologist on pimobendan. Now, there are cases where the heart has become normal and the cardiologist has chosen to discontinue pimobendan. But in our view, that's a choice for the referring cardiologist. For stage C dogs who are on diuretics, this would be an important goal. I would say most often we send dogs back to their cardiologist with a 50% reduction in the diuretic, and then we let the cardiologist choose over time what the level of diuretic needs to be. In the best cases, diuretics have been able to be discontinued, but not in all cases. It really, again, depends on how well we reduce the mitral regurgitation. And again, as we learn this procedure and become better and better at it, we're hoping that an increased number of patients will be able to decrease or at least reduce their diuretics. Temos uma pergunta do colega Danilo. Ele está perguntando a respeito dos custos dessa cirurgia nos Estados Unidos e também no Brasil, mas no Brasil a gente conversa na minha participação e o professor Orton pode nos dizer qual que é o custo dessa cirurgia nos Estados Unidos. E o Alexis Santana, caso queira, pode dizer também quanto que é na Espanha. So in the United States, the device costs $7,200 US dollars. If we put in a second device, the second device is not charged for. It's free. That comes from the company. Typically, the hospitalization and procedure, because the dogs go through this procedure fairly quickly and are able to be discharged on 1 or 2 days, the cost of the total cost of the procedure is again about $7,000 to $8,000. So the total cost of the procedure in the United States at our clinic is about $15,000 US dollars. Temos uma pergunta do colega Djalmo. Ele pergunta por quanto tempo se mantém o anticoagulante após a cirurgia. Oh, this is a good question. So we place all the dogs on clopidogrel the morning after the procedure, and we continue clopidogrel for 4 months. On the 3 cases that developed a thrombosis, we added apixaban, and we continued that for approximately 1 month.
Since the cases of thrombosis, we now administer enoxaparin at 4 and 12 hours after the procedure, and then we discontinue it and start the clopidogrel. Vou fazer a última pergunta. A gente tem muitas perguntas para que a gente não atrase muito o evento. E a doutora Youp, que está na Coreia, não precise dormir 1 da manhã. Em relação, tem uma pergunta do Ricardo. Ele está perguntando se vocês encontraram uma relação entre o leaf flow detachment, em português seria a soltura do dispositivo com o peso do paciente. Então, ele quer saber se vocês têm encontraram alguma relação entre peso do paciente e o insucesso na captura das cúspides da válvula mitral. It's a good question. I don't have data on weight, but my sense is that the size of the dog does not matter for detachment. Now, we do not do dogs quite as small as what Amy will talk about in Korea. I would say there's two things related to attachment. One is procedural experience and recognizing when you have a good grasp and a good clamp and when you don't. And the other, probably even more important, is the anatomic complexity and learning which cases we should attempt the procedure on and which cases we shouldn't. I'll give you one example. If the posterior leaflet is flailing, we would consider that unsuitable and a high risk for either failure to capture the leaflet or leaflet detachment. But anatomic complexity and experience are the two factors that influence that. Ok. Como a gente tem várias perguntas, no final das apresentações eu retorno com elas. E nesse momento nós passaremos a próxima apresentação com o nosso colega do velho continente, nosso amigo Alexis Santana. Thank you very much. Muito obrigado, professor Orton, por esta brilhante apresentação. Fico feliz que o senhor tenha aceito o nosso convite. E, como sempre, você é muito gentil, principalmente acordando 5 da manhã para às 6 estar com nós aqui do Brasil para dividir a sua experiência e, com certeza, esse trabalho que o senhor iniciou, mais um dos seus trabalhos, mas esse último que o senhor iniciou em 2021, junto à empresa Orton Medical, da China, provavelmente, pelo que a gente tem acompanhado, tem realmente um papel relevante na vida de, talvez não todos os cães com valvopatia myxomatosa mitral, mas alguns deles, e alguns já são muitos, tendo em vista o número excessivo de casos que nós temos com essa doença. Muito obrigado, professor. Se puder estar com a gente ao longo das próximas apresentações, vai ser um prazer. E fico feliz aqui em meu nome, da Goldfeder Cardiologia, da Orton Medical e em nome da Evomed, empresa espanhola. Ficamos aí realmente muito contentes com a sua participação. Muito obrigado. It's my pleasure, and I will stick around. Obrigado. Mio amigo é italiano. Agora está difícil falar 3 línguas ao mesmo tempo. No te preocupes, Guillermo. Buenos días. Amigos, bom dia. Amigos, o nosso colega Alexis Santana, ele irá falar em espanhol. Então, nessa apresentação, a princípio, não teremos tradução simultânea para o inglês, porque a nossa tradutora, apesar dela ser poliglota, ela está contratada hoje para fazer a tradução somente do inglês para o português e também do português para o inglês. Dr. Alexis Santana, para quem não o conhece, ele é uma das referências na Europa e também no mundo na parte das cirurgias cardiovasculares, principalmente na parte dos procedimentos de intervenção, né, os cateterismos.
Ele é chefe da equipe de cirurgia e também de cirurgia endovascular do Hospital Anicura, nas Ilhas Canárias, um local que deve ser muito agradável de conhecer. E, além disso, ele é professor de cardiologia intervencionista na Universidade Lusófona de Portugal, correto? Correcto. Alex é um grande amigo, não conheço ainda pessoalmente, mas creio que em alguns meses nos conheceremos. Muito obrigado por estar com a gente Mu- aqui nessa noite, nessa manhã do Brasil, essa tarde na Europa e essa noite na Ásia. Muito obrigado, Alex. Muchas gracias, Guillermo. Sí, yo también espero conocerte pronto. Y bueno, impresionante la conferencia del doctor Orton, impresionante los números. Nosotros vamos un poco más atrás para que nos hagamos una idea. Empezamos esta intervención hace un año y medio y lo que vamos a comentar en esta ponencia es la experiencia de nuestro equipo en Europa, que gracias a la sinergia entre hospitales del grupo al que pertenezco, Anicura, y la confianza de los compañeros veterinarios, hemos conseguido unos números altos en muy poco tiempo de intervención. Lo primero que tenemos que poner en contexto es el número de hospitales que están realizando esta intervención en Europa. Para que nos hagamos una idea ahora mismo de todos los hospitales que realizan esta intervención en el mundo, 7 países son europeos, de los cuales 11 hospitales están en esos países. En España actualmente hay 3 hospitales y en Portugal recientemente otro. Estamos hablando de 4 hospitales en los cuales es mi grupo, mi equipo, el equipo One V-Clan Team, es decir, lo hemos llamado equipo único V-Clan, en base a lo que decía el doctor Orton, intentar que un solo equipo haga el mayor número de cirugías, pues mi formación también anterior al V-Clan fue el mitral clip en humana. Realicé un máster de intervencionismo mitral en humana y uno de los primeros conceptos que me metieron en la cabeza fue el que a más casos, mejor para el paciente. Es decir, a mayor casos, menor tasa de complicaciones. Entonces, la decisión de los hospitales a los cuales pertenezco es que solamente exista un equipo y este sea itinerante, sea el que va a diferentes sitios para intervenir. Eso nos ha llevado a la realización en un corto periodo de tiempo, en menos de un año, perdón, en un año y medio, de los 8 primeros pacientes en España y Portugal, que junto con los de formación, si también los metemos dentro de la curva de aprendizaje, significa que hemos intervenido 13 pacientes. A mí siempre me gusta poner las imágenes de los pacientes porque hablamos de muchos números, pero igual que comentó el doctor Orton, detrás hay familias y hay pacientes que se están beneficiando de esta técnica. Es verdad que es una técnica que tiene unas ciertas complejidades. Vamos a repasar en los números nuestros en Europa, en el viejo continente, qué es lo que hemos observado, que no difiere mucho en menor número de lo que ha observado en Estados Unidos el doctor Orton. Es decir, prácticamente las mismas complicaciones con algunas indicaciones que lo único que hacen es refutar, es decir, apoyar más los comentarios del doctor de que la selección del paciente es fundamental, la selección del paciente es lo más importante para tener mejorías posteriores, que las mejorías que tienen estos pacientes son muy rápidas. En el postquirúrgico inmediato, estos pacientes bajan de estadiaje y que más o menos estamos siguiendo los mismos criterios de selección. Para mí, en la experiencia nuestra, los puntos críticos de esta intervención, digamos, las complicaciones, se nos han agrupado en 3
momentos críticos de la cirugía, o para mí lo más complicado de la cirugía son estos tres puntos, que son la punción transapical, es decir, mm, algunos compañeros europeos nos han transmitido, después de haber intentado un par de veces la intervención, que lo que más complicado le parece es la técnica quirúrgica. Ciertamente, la experiencia del cirujano, en este caso Chris Orton o el compañero que lo haga, es fundamental. Es decir, es una intervención quirúrgica que no debería ser aplicada por compañeros sin una experiencia quirúrgica previa. No podemos saltar de hacer una valvuloplastia, por decir algo, a hacer un V-clamp. No, tenemos que tener una curva de aprendizaje de muchas intervenciones de cardiología intervencionista o cirugía cardíaca para poder realizar con éxito esta intervención, ya que complicaciones como laceración de la torácica interna, que no suele ser peligrosa, pero puede ocurrir, hemorragias ventriculares, que sí que son peligrosas, y la selección correcta del área de punción transapical van a ser fundamentales para el éxito de la intervención. Por tanto, la técnica quirúrgica, al requerir una punción transapical y posteriormente una sutura de ese ventrículo, requerirá que el paciente, que el cirujano tenga experiencia. El segundo punto crítico es la captura de las válvulas, la captura de los segmentos A2 y P2 de la válvula mitral. Bajo nuestro criterio, los resultados mejores se obtienen cuando esa captura la logramos hacer en un primer intento. A mayor número de intentos que realices de captura y liberado, va a ser más lesivo para la válvula. Por tanto, el intento de captura en un primer intento es otro de los puntos críticos que debemos practicar y que vamos mejorando con los casos que vamos realizando. A mayor casos, menos complicaciones a la hora de capturar el dispositivo. Y posteriormente, también vemos otro punto crítico en la técnica quirúrgica en el momento de cierre y liberación. Nosotros estamos realizando el cierre y liberación por parte de dos compañeros. Uno sujeta el dispositivo y otro es el que cierra y libera. Mm, Creo por vídeos que el compañero, el doctor Orton, lo realiza él mismo. Nosotros estamos viendo que el hecho de que un compañero, o por lo menos quizás sea justamente el déficit de experiencia, un solo compañero es complicado de que capture, libere y suelte el dispositivo de forma única. Por tanto, que una persona sustente el dispositivo para que no se mueva de la zona valvular y que otra persona sea la que cierre y libere, en nuestro equipo nos está dando buenos resultados. Aquí vemos dos vídeos, dos momentos en los cuales eh, se recrean los puntos críticos. El momento fundamental, bueno, destacar que nosotros no usamos arco de fluoroscopia. El doctor ha comentado que tiene beneficios el tema del arco de fluoroscopia. Nosotros particularmente, de hecho, el poder hacerlo itinerante es gracias a que no usamos arco de fluoroscopia, solamente guiado ecográfico tridimensional, aunque siempre lo tenemos disponible en caso de complicaciones en el hospital donde operamos. Y en este momento estamos seleccionando el punto de punción transapical. Es fundamental porque si nos equivocamos en el punto de punción transapical, no vamos a tener una correcta alineación entre el dispositivo y los segmentos A2P2, o incluso se puede producir la complicación mayor, que sería un rasgado o una sección de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas del aparato de la válvula mitral. Por tanto, la selección del punto es fundamental. Ya veremos cuánto tiempo tardamos en seleccionar este punto, porque hemos detectado el tiempo que intervenimos, el tiempo que duramos en cada una de las intervenciones, de las fases de la intervención. Posteriormente, otro de los puntos importantes es el cierre de esa rafia ventricular con parches de teflón y de colágeno para evitar la hemorragia ventricular. Y secundario a esa rafia ventricular se presentan muchos pacientes, aunque no requieren tratamientos,
arritmias de tipo ritmo idioventricular acelerado, RIVAS. Aquí vemos pacientes en los cuales, posteriormente a la intervención, aquí en la eco y imágenes estáticas, se nos presentan muchas veces RIVAS, ritmo idioventricular acelerado, que no requieren tratamiento, que pueden asustar a los compañeros de hospitalización, pero que están descritos también en medicina humana secundarios a la isquemia del segmento apical. Además, no se dan en el momento de la intervención, se dan normalmente 24-48 horas posteriores. Hablando de números en nuestra experiencia y evidentemente con números mucho más bajos que los compañeros de Estados Unidos, pues llevamos bastante menos tiempo. En nuestros pacientes las principales complicaciones son la presentación del ritmo idioventricular acelerado. Hemos tenido un caso de endocarditis, un caso de laceración ventricular y un caso de laceración de la torácica interna. El único paciente que ha fallecido de todos los que hemos intervenido ha sido el que se produjo la laceración ventricular. Por lo tanto, tenemos un 92,3% de tasa de éxito. De hecho, todos los pacientes que sobrevivieron a la cirugía siguen vivos a día de hoy. Ya tenemos 5 pacientes a 1 año y 4 meses. Nos mantenemos dentro del rango que tiene el compañero, el doctor Orton, de 94%. Estamos ahí en estos datos, 92,3%. Por tanto, esperamos que estos números sigan creciendo en sentido bueno para nuestros pacientes. A nivel de duración de la intervención, que es uno de los datos que estamos tomando ahora mismo para también hacer comparativa con lo que sería la cirugía abierta o también poder explicar a los tutores las bondades de esta técnica quirúrgica, que no solamente es híbrida, no requiere cardioplegia, parar el corazón, sino que tiene unos tiempos de intervención y de post quirúrgico mucho más cortos. El 25%, solo el 25% de los pacientes hemos tenido una duración mayor de 40 minutos. En términos generales, a medida que hemos ido haciendo intervenciones, hemos ido reduciendo el tiempo de procedimiento. Ahora mismo ya nos estamos acercando más a 20 minutos, pero en términos generales nuestros pacientes están operados en un 70% antes de 40 minutos. Unos 40 minutos de intervención, menos de 40 minutos está el 70% de los pacientes. Estos tiempos de intervención desde corte de piel a cierre de último punto de sutura en piel. Es decir, no cuenta todo el tiempo de valoración tridimensional previa, que aunque la hacemos días anteriores o semanas anteriores también al procedimiento, siempre en el momento de la intervención volvemos a revalorar anatómicamente con ecografía tridimensional al paciente. Por tanto, no incluye ese tiempo, solamente incluye el tiempo de procedimiento quirúrgico propiamente dicho. El 70% se mueven por debajo de los 40 minutos de intervención. Dentro de las fases de la intervención, podemos observar que la apertura de tórax y la punción, la selección de la zona de punción, es lo que más tiempo lleva, junto con el cierre, de toda la intervención. La parte más rápida, que podría ser la que a priori pensaríamos que es la más complicada, que es la de el despliegue del dispositivo dentro del atrio y la posición. Realmente el despliegue del dispositivo dentro del atrio es muy sencillo gracias a la forma que han inventado los compañeros de China de desplegar el dispositivo. Gracias a ese plug que entramos hacia el atrio, introducimos el introductor hasta el atrio y en el atrio izquierdo abrimos el dispositivo. Posteriormente lo vamos a posicionar en la región anatómica que necesitamos, en los segmentos A2-P2 normalmente, y el cierre-liberación se lleva un 30% de ese tiempo quirúrgico. Estamos hablando que si tuviéramos 40 minutos de cirugía, solamente 5 minutos es el despliegue del dispositivo. Posteriormente unos 10 minutos es el posicionamiento y cierre, llevándose unos 20 minutos lo que es la selección de la zona de punción y el cierre de la sutura de piel muscular y colocación de tubo de drenaje pleural. Los días de hospitalización
en un 62% solamente han sido de 2 días. Es decir, después de la intervención quirúrgica, el 90% de los pacientes se van antes de 3 días de hospitalización. Solamente un caso tuvimos que tenerlo 4 días hospitalizado y fue uno de los últimos en Portugal porque tenía una válvula mitral muy fina y lo mantuvimos más tiempo sedado y anticoagulado para intentar evitar que el dispositivo rompiera el segmento posterior, el folleto posterior de la válvula mitral. Para que se hagan una idea de la tasa de recuperación de estos pacientes, esta foto tan graciosa es de uno de los últimos pacientes operados, que en igual que Brasil, por aquí también son los carnavales, se operó y a la semana estaba ya disfrazado de carnavales con un collar hecho a medida para él. Es decir, que una semana posterior a la intervención quirúrgica, este paciente ya estaba haciendo vida completamente normal. Coincidiendo con lo que dice el doctor Orton, la selección del paciente es prioritaria. Y cuando digo prioritaria es que es lo más importante, más que incluso la experiencia del cirujano o la casuística que podamos tener o que dentro de la intervención el paciente no vaya a fallecer porque somos muy buenos cirujanos. Si la selección del paciente no es adecuada, va a salir de la intervención quirúrgica, pero vamos a tener o recuperaciones de estadio de válvula mitral no adecuadas o complicaciones como estenosis de válvula mitral o rotura del folleto posterior posteriormente a la intervención. Hay que tener en cuenta la edad como criterio de riesgo-beneficio. Muy interesante lo que comentó el doctor sobre que la mayoría de los pacientes en fase C van a tener una supervivencia de 6 meses, 7 meses, un año. Eso es algo que como veterinarios no logramos eh, meternos en la cabeza. Un paciente en fase C no va a vivir 2 años ni 3 años estando en fase C. Por tanto, todos estos pacientes que duran más de un año y han sido operados en fase C ya hubieran estado muertos. Por tanto, tenemos que tener siempre la edad como criterio fundamental. Tenemos que valorar si nuestro paciente va a fallecer antes del problema cardíaco o no. Si el paciente tiene una edad tan avanzada y una fase más leve de problema cardíaco, no será candidato a intervención. Ahora bien, si es muy joven y tiene una fase avanzada, sí va a ser candidato a intervención, porque evidentemente tiene más posibilidades de fallecer del problema cardíaco que de la intervención quirúrgica. También la selección de la tasa de regurgitación mitral es coincidente. Yo no había visto la diapositiva de los compañeros de Colorado, pero coincidimos 100% con los datos que ellos obtienen. A mejor regurgitación, a menor tasa de regurgitación postquirúrgica, pacientes que avanzan más rápido hacia fases mejores de la enfermedad mitral. Coincidimos que los pacientes en B2 deberían ser los pacientes ideales para intervenir. Sin embargo, muchas veces por coste, riesgo, beneficio, conocimiento de la intervención que todavía no ha llegado al público general, a los tutores, muchos tutores optan por operarlos cuando estamos en fase C. Nosotros no estamos operando tampoco pacientes en fase D, pero queremos ver también esos datos que publican los compañeros. A, a 48 horas, 72 horas, estos son los pacientes que tuvimos en intervención. Cómo entraron en fase C la mayoría de los pacientes y todos cambiaron a una fase menor en 48, 72 horas. Estamos hablando de recuperaciones muy espectaculares de estos pacientes cuando son intervenidos y tienen y cumplen los criterios adecuados. A mí me gusta indicar que por conocimiento en Europa de los éxitos que estamos teniendo y también de nuestra experiencia previa con cardiología intervencionista, recibo a la semana 20, 30 correos electrónicos consultando intervenciones quirúrgicas, de los cuales perfectamente 7, 10 pueden ser
de Biclam. Y yo digo que es como un embudo. Muchos consultan, cumplen criterios menos. Posteriormente, cuando hacemos la eco tridimensional, una gran parte de estos pacientes se caen de la intervención porque no son candidatos ideales. Por mucho que cumplan la edad, por mucho que cumplan la fase, por mucho que cumplan los tamaños de dispositivo, no solamente valoramos eso. Un paciente ideal también es un paciente que va a tener una anatomía mitral adecuada para poder reducir con la técnica edge-to-edge, borde a borde, el orificio de la regurgitación de la válvula mitral. Por ejemplo, hemos rechazado pacientes que estaban en fase C y tenían orificios en los segmentos 2 y en los segmentos 1. El segmento 1 tenía un volumen mucho menor que el segmento 2. Sin embargo, lo rechazamos porque solamente cerrando el segmento 2 no íbamos a conseguir una mejora sustancial de la regurgitación de la válvula mitral y por tanto era un paciente que no iba a mejorar en el criterio de C hacia B2 y por tanto era un paciente que igualmente hubiera estado en fase C y basándonos en riesgo-beneficio no era un paciente ideal. Por tanto, la selección del paciente es fundamental para tener estos datos. Por mucho que metamos muchos pacientes a operar, no vamos a obtener resultados de mejoría significativa de la fase mitral si no están bien seleccionados. Y eso daría para conferencias muy amplias en esta parte de selección del paciente. Si evaluamos estos criterios, el 75% de los pacientes a las 48, 72 horas de la intervención habían reducido de la fase mitral. Solamente un paciente se mantuvo en B2 en la misma fase y un paciente que no pudo ser evaluado porque fue el paciente que falleció intraquirúrgico. A mayor reducción de la válvula mitral, del orificio, a mayor reducción de la regurgitación de la válvula mitral, mejor evolución. Y ahí nosotros que seguimos el mismo criterio que me explicaron cuando aprendí esta técnica de medicina humana, que consiste en cortar la insuficiencia, partir la insuficiencia. Debemos poner el dispositivo en el segmento donde cuando ponemos el Doppler color, está partiendo la insuficiencia en dos. Esa es la zona adecuada. De esa forma, sin cerrar el dispositivo, vamos a saber que estamos en el segmento adecuado. Evidentemente, también guiado gracias a la ecografía tridimensional. Pero una vez que nosotros ponemos el dispositivo en ese segmento y cerramos, la confirmación del Doppler color, como hemos visto ahora, nos indica que la regurgitación ha disminuido muchísimo. Estos van a ser los pacientes que mejor van a ir, los pacientes que tienen disminuciones de regurgitación más evidentes. Nosotros los hemos separado, aunque visto la estadística de Colorado, vamos a empezar a analizarlo así, menos de 40%, más de 40%. Nosotros hemos valorado que hemos conseguido una regurgitación, una disminución de la regurgitación de más del 60% en todos los pacientes. Es verdad que la selección del paciente ha sido muy ideal. Posiblemente si no hubiéramos conseguido una mejoría del 60% no estaríamos hablando de estos datos estadísticos, porque como acaba de comentar el doctor Orton, parece ser que menos de 40% tienen peor pronóstico. Por tanto, nosotros hemos logrado siempre una reducción de más del 60%. Dentro de esa reducción del 60%, un 40%, casi un 50% de los pacientes han tenido reducciones de más del 80%. Recientemente el último paciente operado en Portugal, aunque es un dato de revisión al mes, prácticamente no tiene insuficiencia mitral. Es decir, prácticamente no se le oye ni el soplo. Eso no significa que estemos curando la patología. La patología no se cura y se quedan con insuficiencias de mitrales. Y eso es un dato evidente. Pero es verdad que a mejor tasa de mejora de regurgitación de válvula mitral, mejor pronóstico tienen nuestros pacientes. Nosotros por ahora, gracias a la selección del paciente, hemos obtenido unos resultados siempre superiores al 60%. Esto es un vídeo de un paciente que tenía insuficiencia en segmentos 1 y 2
y ahí podemos ver pequeños momentos de la intervención, la colocación del dispositivo y posteriormente la reducción de la insuficiencia, quedando solamente la insuficiencia en el segmento 1. Y por último, este dato, esta tabla estadística de los pacientes, los primeros pacientes intervenidos. De hecho, este grupo de tres me gusta mucho porque fueron tres pacientes que fueron intervenidos en la misma semana, por tanto, cumplen misma fecha de revisión y estaban en fases muy similares. Eran tres pacientes en fase C, de los cuales dos de ellos, si siguiéramos hoy los criterios del ACVIN Consensus, dos de ellos hoy están en B1, en patología B1. De hecho, VCLAM5 es el paciente que sufrió de endocarditis posterior a la intervención. Es decir, que sufrir de una infección a nivel de la válvula y salir de ella no empeoró la tasa de recuperación, porque no empeoró la regurgitación de la válvula mitral. Es decir, este paciente tuvo criterios de endocarditis, leucocitosis, fiebre, cojera alternante, proteína C reactiva elevada, cultivos, y cogido a tiempo logramos sacarlo de la enfermedad, de la infección, y sin embargo ha mejorado la tasa de estadio ACVIN a un B1. Estos pacientes, ahí tenemos los criterios, tenían incluso patrones restrictivos que hoy son de relajación anormal o de pseudonormalización. Por tanto, coincidimos con lo dicho hasta ahora. La mejoría de la regurgitación de la válvula mitral es fundamental para que estos pacientes vivan más tiempo y bajen de la fase cardíaca a fases anteriores a la intervención. Y para poder tener estos resultados, tenemos que tener una selección de paciente ideal. Por tanto, coincidimos con lo dicho hasta ahora, de que en nuestra experiencia, en la experiencia del equipo europeo de anicura de válvula mitral, de BICLAM, la selección del paciente, la tasa de casos clínicos que puede intervenir un mismo equipo para tener mejores resultados y un seguimiento adecuado de estos pacientes es fundamental para el éxito completo de esta intervención. Gracias a mi equipo One VCLAM Team, muchísimas gracias a todos y quedo pendiente de preguntas que puedan hacer. Muitas graças, Alexis. Excelente apresentação, excelente apresentação. Acredito que todo mundo aqui gostou de ver o seu trabalho, como você está desenvolvendo, crescendo o uso do VClamp na Espanha e também agora em Portugal. E realmente foi uma apresentação com dados muito interessantes que animam nós aqui na América Latina a perseguir o caminho que o professor Orton, você e a professora Youp estão fazendo aí ao redor do globo terrestre. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta relacionada à sua apresentação. Nós temos o doutor Alessandro Verona, que é um italiano, mas que trabalha no Brasil, médico humano e veterinário. Ele está perguntando a respeito, está se perguntando a respeito da laceração Sí, ventricular. de la laceración ventricular, si, que cuándo se produjo y si no fue reparable. En nuestro caso, la laceración ventricular se produjo por una rotura de la sutura en el momento del cierre que rasgó el ventrículo, y aunque tenemos conocimientos para la laceración ventricular, cuando se produce una laceración ventricular tienes que meter un catéter con, ¿cómo se llama? Sonda de Foley, una sonda de Foley en el ventrículo, traccionar para que la sonda de Foley cierre y poder cerrar la rafia ventricular. El paciente era muy pequeñito y no logramos realizar el procedimiento antes de que se produjera una hemorragia. Por tanto, fue una complicación de rasgado a través del ventrículo. También es verdad que fue uno de estos pacientes que tardamos más de 40 minutos en la intervención
y creemos que en cierta medida se pudo producir algún tipo de isquemia en ese segmento que hizo que cuando cerráramos el ventrículo se rascara. Tienes que tener conocimientos para solucionar ese problema. Ya les adelanto que si se produce un rasgado en el ventrículo, la técnica más convencional en humanas es introducir una sonda de Foley, hincharla y tirar hacia afuera para que el balón bloquee el flujo de sangre y que te dé tiempo a hacer un parche con teflón, por ejemplo, para poder cerrarlo. Obrigado. Roberto Mujica quer saber o preço da cirurgia com V-clamp em Espanha. Entre, sí, está similar a Estados Unidos, entre 12.000 y 14.000 euros. Estamos con todo el procedimiento más hospitalización. Uma coisa que é importante lembrar que grande parte desse custo está relacionado ao dispositivo, né? Sí, E uma última pergunta, não, temos mais. Uma pergunta da Sociedade Chilena de Cardiologia Veterinária. Eles querem saber como vocês manejam esses pacientes que agora estão em estágio B1. Eles continuam com medicamentos? sí. Pues no era algo que esperáramos que los pacientes mejoraran hasta B1. Nosotros ahora mismo los estamos manteniendo con Pimovendan. En base a que realmente esos pacientes, mi criterio es que no son B1 porque la patología se haya curado. Son B1 porque la regurgitación ha mejorado y su ventrículo ha vuelto a tamaños volumétricos más normales. Pero posiblemente, intrínsecamente, el mecanismo fisiopatológico de la patología mitral sigue estando. Por tanto, nosotros estamos manteniendo los pacientes B1 con Pimovendan hasta que datos estadísticos nos digan qué tenemos que hacer con estos pacientes. Pero en principio los mantenemos con Pimovendan. Pero evidentemente eran pacientes que tomaban diuréticos. Diuréticos ya no están tomando porque no es necesario. Graças. Marcos Carvalho está dizendo que é seu fã, que te admira muito e quer saber se é você que está fazendo o acesso cirúrgico e também a colocação do V-clamp. Sí, Marcos, sí. Yo me encargo del acceso y de la colocación del BICLAM. Creo que es fundamental y es lo que intento transmitir en la conferencia, que el compañero que se encargue de la intervención quirúrgica, igual que Orton es un grandísimo cirujano, tiene que tener conocimientos quirúrgicos amplios. Yo creo que es un error que, y disculpa si hay compañeros cardiólogos que quieren hacerlo, creo que tienen que hacer primero una curva de aprendizaje amplia en otras técnicas quirúrgicas antes de lanzarse a BICLAM. El problema principal que estamos viendo en Europa son compañeros cardiólogos que no tienen una curva de aprendizaje anterior en cirugía abierta o en cirugía endovascular y que se están introduciendo al BICLAM. Esa es la mayor complicación que estamos viendo. Mas a complicação é porque o colega que é intervencionista, ele resolve fazer o acesso. Porque se você tiver uma mescla do cirurgião com o intervencionista, é possível fazer, né? Y que, Guillermo, si no tienes complicaciones, es una técnica quirúrgica que, bueno, si no tienes complicaciones puede ir bien. Pero si tienes complicaciones, las complicaciones tienen una altísima tasa de mortalidad. Por tanto, tienes que saber resolver esas complicaciones. Y lo dice un compañero que se le ha muerto por unas complicaciones uno de los pacientes. Pero teníamos la teoría, sabíamos cómo se tiene que resolver. La próxima estaremos más preparados para que si se produce, lo solucionemos. A última pergunta de Fernando Rivero, creio que é de Chile. Como parte do critério, tu estás lendo em espanhol, não? Sí, lo estoy viendo, sí. Si quieres la respondo. ¿Cómo? Déjame só fazer a tradução para português. Então, Sí. como parte do critério de avaliação do volume, e fração regurgitante, depois do procedimento,
como você avalia as, os vários jets de regurgitação mitral, excêntrico ou concêntrico? Vale. Nosotros tenemos que, bueno, consideramos que gracias a la ecografía tridimensional muchas veces es más sencillo calcular el volumen de estos jets excéntricos. Por tanto, nosotros tenemos digamos, un cálculo volumétrico prequirúrgico y postquirúrgico gracias a la ecografía tridimensional. Pero si nos basamos en ecografía transtorácica, es verdad que tenemos que también hacer el seguimiento al año, por ejemplo. No le sometemos a una a una nueva ecografía tridimensional para calcular el volumen. Por tanto, lo estamos calculando en forma de área de llenado completo de atrio, es decir, volumen del Doppler color, el plax auricular, versus el área del atrio. Pero cuando yo te hablo de reducciones del 80 o del 60%, estamos hablando del paciente pre-Biclam con ecografía transesofágica y el paciente post-Biclam con ecografía transesofágica tridimensional, en la cual nosotros podemos calcular el volumen mucho mejor gracias a la ecografía tridimensional. En artículos como el de Orton también comentan otros datos estadísticos otros cálculos volumétricos que no estamos utilizando ahora mismo, pero que vamos a empezar a implementar. Verona está perguntando sobre heparina e lidocaína. Pues Não mira, sei em qual. supongo, bueno, heparina, diferencia con los compañeros de Colorado es que nosotros no estamos anticoagulando a los pacientes, no mantenemos anticoagulante posterior. Es decir, los pacientes se anticoagulan en el momento quirúrgico, 24, 48 horas posterior mantienen dosis de heparina intrahospitalaria, pero se están yendo a casa sin anticoagulante. En principio, indicados no solamente por la empresa fabricante en su momento, sino por los conocimientos que teníamos de otros compañeros que realizan este procedimiento en humana, que decían que en principio no era necesario siempre que mantuviera los tiempos de coagulación el paciente dentro de rango. Por tanto, nosotros no estamos dando anticoagulante posterior, de momento. Ok, e a última pergunta, doutor Djalma pergunta a respeito dos casos de hipotensão no pós-operatório. O que se preconiza além do uso de inotrópicos, vasoativos, como noradrenalina ou vasopressina? Vocês. Sí. A A ver, pergunta é, tradução é essa. Quando você tem um paciente com hipotensão, quais são as medidas terapêuticas, farmacológicas que vocês utilizam para manejar essa hipotensão? consultas de anestesia no soy el más adecuado para resolverlas. Mis compañeros anestesistas, si estuvieran en la conferencia, te lo resolvería. Sí que te puedo comentar que las complicaciones hemodinámicas que tenemos durante la intervención son mínimas. Y cuando digo mínimas es que esperábamos mayores complicaciones a nivel de, bueno, arritmia si se presenta alguna en el momento de punción transapical, pero en el momento del cierre del dispositivo en la válvula mitral. Incluso el compañero anestesista me comentaba que con nuestra experiencia que esperaba mayores alteraciones. Entonces, en principio, creo que nunca hemos tenido que utilizar ningún inotropo positivo ni aumentar la tensión de forma farmacológica. Pero en caso de presentarse, no soy yo el que te puede responder mejor a esta consulta. Sí es verdad que nosotros buscamos a nivel quirúrgico, es decir, yo como cirujano le pido a mi compañero de anestesia que el paciente tenga la frecuencia cardíaca más baja posible. Es decir, mantener la frecuencia cardíaca lo más baja posible me va a ayudar a que el momento de captura sea adecuado y por tanto solucione de un solo intento, el clipado de la válvula mitral. Pero no te puedo responder, compañero, a esta pregunta porque no soy especialista en esta materia. Muito obrigado, doutor Alexis Santana, por sua participação e por ter, nesta manhã brasileira e tarde europeia, nos brindado com informações
relevantes sobre o seu trabalho e, consequentemente, do que está acontecendo com o Viclamp no velho continente. Muito obrigado, Alexis. Espero que você possa ficar com a gente até o final para responder eventuais dúvidas. Muchas gracias. Obrigado. Chao. Now, Dr. Yup. Hi. Hi, how are you? If you want to share your presentation. Can you hear me? Yes, I can. Yeah. I'm sorry that my voice is not good, so please understand. No Um, problem. Do you speak in okay. Portuguese to introduce you and after? Probably you are hearing me in English in the English channel, no? Pessoal, continuando essa manhã de informações atualizadas sobre as cirurgias híbridas, no momento ainda sobre o Viclamp, nós teremos a terceira apresentação, que será realizada por uma colega que eu ainda não conheço pessoalmente, espero. Eu tenho uma sobrinha que é louca para conhecer a Coreia, eu prometi para bala para a Coreia. Então, eu irei para a Coreia com a sobrinha e espero conhecer a doutora Yup pessoalmente. A doutora M. Yup, ela é formada pela Universidade de Seul, formou em 2007, pela mesma instituição ela obteve o seu mestrado e atualmente ela é chefe do Serviço de Intervenção em Cirurgias Minimamente Invasivas do Korea Animal Medical Center. Doutor Yup, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e espero que você possa nos trazer informações relevantes sobre o uso do Viclamp no estágio D, porque para muitas pessoas do mundo é quase proibitivo o uso desse dispositivo nesse estágio. E com certeza a sua palestra vai nos trazer informações dos quais nós ainda não conhecemos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Thank you. Hello, everyone. My name is Kyong-a Youp from Korea Animal Medical Center. Today, I will share stage D patients, and I agree with Chris Orton that I don't recommend to my stage D patients, but this is not a choice or option. There is no other way. So what I tell today is, how can we save the dogs? We are located in center of South Korea in Cheongju City. This is our hospital and we are doing tear surgery. In Korea Animal Medical Center, we meet stage D patients pretty often. Some patients come hospital by emergency, being in oxygen chamber from referral hospital because they don't respond to aggressive diuretic therapy, but it is not easy to save them. What is stage D? Stage D means they say clinical signs of heart failure refractory to standard treatment for stage C. The dose of furosemide is more than 8 milligrams per kilogram a day. These are my stage D patients, and about 1/4 of tier patients. And almost dogs are small dogs from 2 to 4 kilograms, and among them, some patients passed away. I divided them to 3 groups: progressive and acute and subacute group. The progressive group, their MMBD progressed over more than a year. Acute, they present cardiogenic pulmonary edema and goes to stage D directly in a month. Subacute group, their heart is worst. They progressed to stage D and are managed by high dose of diuretics. Their heart contractility is very bad. Also, their kidney function is at high risk.
All they have various underlying disease, including chronic kidney disease, pancreatitis, hormone disease, pulmonary hypertension, and bronchial collapse, protein-losing enteropathy, and encephalitis, and chronic hepatopathy. And almost patients, their primary chorda tendinous were ruptured, their leaflets were flared. Now I'll tell you by detail about each group. The first case is subacute stage D patient. His name is Dodo. He is from Switzerland for tear surgery to Korea. This is preoperative X-ray, and we can see severe cardiomegaly and pulmonary vessel condition. And this is preoperative medication. Focus on the diuretics, torsemide and hydrochlorothiazide, very high dose. And unfortunately, his leaflet looked very weak, especially the anterior part, and posterior part is severely tethering. MR was very severe. And there is a deep cleft in posterior leaflet, zone 1. So I don't think this patient is good candidate. And I was worried about leaflet tearing during and right after surgery. This is during the surgery, and surgery was not easy, but fortunately it was succeeded. And right after surgery, I always check the fluoroscope, and the movement looks stable. Now I will show you X-ray flow, preoperative, 1 week after, 2 weeks, and 5 weeks. We can see heart haven't became smaller, but patient condition is getting better and better. This is day 4 fluoroscope, and the angle was a little bit different from the right after surgery, but I think the movement is okay. But this patient present dyspnea, wax and wane, and sometimes his breathing rate was over 80 to 90 a minute. So we did bronchoscopy and CT scan. In bronchoscopy, severe bronchial collapse was found. And CT scan, there is bronchial collapse. One lung lobe could not exchange gas. This bronchial problem bothers the other continuously. Now I can show you his general condition. Postoperative day 1, he can drink. And day 5, he can take a walk. But day 8, his kidney blood work showed azotemia, so we gave him stem cells for his kidney. Postoperative day 10, Dodo came back home. But day 12, he presented by emergency with breathing problem. His lung field was okay, it looks okay, but severe azotemia, BUL was over 120 and creatinine over 4 and phosphorus over 17. So we did
hemodialysis 3 times. And with hemodialysis, his azotemia was improved quickly. And that too is central line for hemodialysis, and his condition was okay. He looked tired, but breathing and appetite was okay. This X-ray is 2 months after surgery. And about medication, we could discontinue hydrochlorosides and tolvaptan, and we could decrease the dose of torsemide. And we use diuretics, similar dose of preoperative dose for 2 or 3 months. Patients have problems, not only heart, but also in many organs. So we should manage other problems too, especially respiratory and renal disease. Another subacute stage D patient, her name is Cookie. She has chronic kidney disease, chronic pancreatitis, and Cushing's. And she presented cardiogenic pulmonary edema 2 weeks ago, but with aggressive diuretic therapy, pulmonary edema was not controlled. So she was transferred to our hospital, being in oxygen chamber. Her MMBD was end stage and about kidney iris stage 3. And the day before operation, no urine output. We thought it was not possible to save her. But we did surgery at this point, this blue arrow, we did surgery this day because she was be able to make urine output and no pulmonary edema. This is X-ray flow. Her size is getting smaller and smaller, but not much. Sorry. After surgery, I always worried about heart size and kidney. I don't want their hearts getting bigger, but I want to save the kidney. So I don't give them IV fluid much, but I give oral water. Oral water is most important. This is post-operative day 1. Mental status was alert and can drink water. Because of asthenia, Cookie was a little bit depressed. And azotemia has been improved, and Cookie could go home day 5. And day 8, she visited again, and I was satisfied with her blood work and X-ray. Became very fast. The 8th day, post-operative day 8, her kidney value is very improved. So do you think diuretics is harm to kidney? I think MMBD is the criminal. Diuretics can say it's unfair. If you make MR decreased, kidney perfusion get better, even though we give higher diuretics. So if you make MR decreased,
kidney will be saved. Now I will share progressive stage B patient. Her name is Yepi. Yepi is 13 years old and 2.8 kilograms, and she visited 9 times emergency hospitalization because of pulmonary edema. And she has chronic kidney disease, pancreatitis, Cushing's, pulmonary hypertension, chronic respiratory disease, and protein-losing enteropathy. The intervals of pulmonary edema emergency became shorter and shorter, and at the end, 5 times in 3 months. And she lost her weight 600 grams in less than 6 months. Medications were like this: diuretics, furosemide and torsemide, and furosemide subcutaneous injection, and vasodilators, trirostane for Cushing's, half depressant, painkillers. She was taking medicine bomb. You can see pre-clamp and post-clamp, almost MR disappeared. And this is letter from internist before the surgery. I'm sorry. Dear Yepi, I'm not worried about your surgery. What I'm concerned about is how much the pulmonary artery resistance will increase after your clamp is completed, and how much right heart failure is worsened. I think I can manage the pleural effusion myself, but the increase in liver enzyme and aside due to portal hypertension might be more difficult to control. Your GI, on top of everything, has been poorly managed. You've never had a meal without meat, right? After the tear surgery, I mentally prepare for right heart failure and the explosive protein-losing enteropathy symptoms caused by cardiomyopathy. I'm imaging the condition in your GI tract and liver. And on top of all that, you have Cushing's. I wonder if your liver will be able to withstand the changes in blood flow. The liver will definitely enlarge, and the hepatocytes that have been under pressure from the vacuoles tightly accumulated within the liver due to Cushing's will be even more stressed, screaming, "I'm dying." So I'm sorry, but I'll have to continue giving you diuretics and sildenafil for a while. Your goal isn't to stop the diuretics or absolutely prevent pulmonary edema from recurring, but to keep you alive for as long as possible. So, surgeons should know and consider whole body situation because here is surgery of circulation. This is Yepi's X-ray flow. 1 week before, 1 week after, 6 weeks after, and 5 months after. We can see her left atrium size is still large after surgery. I think her left atrium has been large for over 2 years, so it will not get smaller. Volume is still big, but volume is not a problem, but pressure is not high. So she never presented pulmonary edema. This is pre-operative and post-operative medication. We could discontinue furosemide injection and torsemide. Prognosis for 9 months. Better skin and better ear condition, better GI condition, and never presented with cardiogenic pulmonary edema.
She died 9 months after surgery. The direct cause would be the pre-existing enteropathy with acute chronic kidney failure. So uremia and uremic enteropathy and protein-losing enteropathy. The amount of fluid lost or stagnant in the GI, not circulating, was excessive, and this led to hypotension. When inotropes were administered, the patient's condition temporarily improved. CRP and kidney function improved compared to before, but there were limits, and the motility of the intestine was not returned. Yepi's heart wasn't at the point of death, but intestine stopped. So kidney suffered severe damage, leading to death. The last case is very simple, emergency tear surgery case. Her name is Bosong, only 8 years old and 3.4 kilogram. Sorry, with severe caudal rupture. This patient, no history of MMVD before. This is first presentation. Acute pulmonary edema, we decided it was cardiogenic pulmonary edema by echocardiography. The cause of MR was caudal tendinal rupture, very severe. Anterior was flared, posterior was billowing. It means caudal ruptured. And this is right after surgery. Clamp movement looks stable. And let's see X-ray. 1 week before and 1 day before surgery, 4 weeks after, 3 months after. The left atrium has been smaller than preoperative, but still bigger than normal. But this patient is very good condition. Let's see the medication. Preoperative medication was furosemide CRI, and we tried to change it to oral medication. But pulmonary edema again, so we tried furosemide CRI again, and we thought that this patient couldn't go home. And after surgery, now we just are giving her pimobendan and very low dose of furosemide. This is 4 months after surgery. We can see zone 1 anterior flare is remained. But so she needs small dose of furosemide and pimobendan, but her condition is okay over 7 months. So what I want to say is never the tear surgery in contraindicated patients. I can share about contraindications next time, about failure. I don't have time today. And success of tear surgery is just the beginning of the treatment in stage D patients. How can we save the stage D dogs after surgery? They have many underlying diseases, so we should be able to imagine and understand what's going on after surgery. We make a variable in patient's circulation with a clamp. Even though we save their heart, they may die with non-cardiogenic events.
All things are teamworks to save MMBD patients with tear, surgery, internal medicine, hemodialysis, radiologist. All we should make good teamwork. Thank you. And okay, thank you. These are our team in Korea Animal Medical Center. If you have questions, you can send email or direct message to Instagram. Thank you. Muito obrigado, doutora Yup. Excelente apresentação, dados interessantes. Vale lembrar que o estágio D, como você bem citou, é um estágio onde existem comorbidades, é o estágio final, né, estágio refratário da insuficiência cardíaca. E na medicina humana, a insuficiência cardíaca refratária só perde mortalidade para 2 ou 3 doenças. Então, na veterinária, às vezes nós não temos essas estatísticas comparando tempo de vida com doenças crônicas e avançadas, mas a taxa de mortalidade da insuficiência cardíaca em humanos é altíssima. E você nos mostrou que existe a possibilidade de ajudar alguns pacientes com esse dispositivo, mas como você bem citou no final da apresentação, existem casos de insucesso e numa próxima oportunidade você pode mostrar para trazer esses dados para a gente, que vai ser interessantíssimo, porque muitas vezes em apresentações temos somente os dados positivos e quem se dispõe a mostrar os dados negativos tem que ter voz, né? Tem que ter a oportunidade de falar, porque as pessoas têm que saber, principalmente quem encaminha os casos para nós, porque eles pensam que sempre vai dar certo. Infelizmente, a taxa de sucesso, como o Alexis e o professor Orton mostrou, são altas em estágios B2, estágio C, mas mesmo assim existem taxas de complicações, mortalidade, que são baixas, mas quando acontece com o paciente, né, para o proprietário é 100% de insucesso. Mas, obviamente, quando a gente olha uma população grande, a taxa de insucesso com o VCLAMP no estágio B2 e estágio C, em termos cirúrgicos, a taxa de sucesso é baixa e isso anima a gente a continuar trabalhando para levar o VCLAMP para mais pacientes. Muito obrigado pela apresentação. Vamos ver se temos perguntas. Não, tem uma pergunta a respeito sobre os critérios de exclusão dos pacientes candidatos à cirurgia, como doenças pré-existentes, câncer, doença renal, mas o próprio colega Danilo, que fez a pergunta, já respondeu aqui embaixo que você respondeu durante a apresentação a pergunta dele. Então, acredito que a pergunta está respondida. Agradeço mais uma vez aqui em nome da minha empresa aqui no Brasil e da empresa espanhola Evomed e da empresa chinesa Rono Medical. Nós três aqui agradecemos a sua participação. Muito obrigado por estar na noite da Coreia com nós aqui no Brasil, na nossa manhã de domingo ensolarada. Muito obrigado. Agora, dando continuação, nós teremos a participação do nosso colega Kaize Teng, da empresa Rono Medical. Ele vai trazer atualizações sobre novos dispositivos que estão já em fase de cirúrgica de pacientes com a valvopatia myxomatosa mitral. O Kaize Teng, ele faz parte da empresa que patrocina o curso, a Rono Medical, que desenvolve os V-clamps, e ele é ele é o desenvolvedor de materiais e dispositivos médicos para a Rono Medical, e hoje ele vai trazer para a gente atualizações sobre um novo dispositivo que, inclusive, já foi implantado em um paciente nos Estados Unidos, e nós ficamos muito felizes em tê-lo conosco nessa manhã aqui na América Latina, nas Américas todas.
Muito obrigado pela participação, Dr. Kaize Teng. Hello, everyone. Can you hear me? Okay. Thanks for excellent presentation from Dr. Orton, Dr. Santana, and Dr. Youp. Good morning, everyone. My name is Kaize, the manager of technology department of Home Medical. I'm very happy that I can give you a brief introduction of our new product. Home Medical is currently cooperating with many top university wet teaching hospitals and scientific research institutions. In the last year, more than 200 cases have benefited from VCLAMP worldwide, with more than 40 top centers. However, there are still many cases with worse condition on leaflets, which are not suitable or risky for VCLAMP. So a new product was designed to save more patients with mitral valve disease. That is V-replacement. It's an artificial valve which can replace the damaged mitral valve and decrease the MR to 0. For the whole device, it's a transcatheter device, similar with the V-clamp. We can keep the heart beating during the surgery. Multi-angles of the device can be adjusted to control the valve in different positions. For the artificial valve, the valve can be fixed on the annulus, very stable. The procedure only requires ultrasound image for guidance. There's no risk of systolic anterior motion. This device will be suitable for more cases. Okay, let's see a video of the whole procedure. Okay, let's take a look at the procedure step by step. First, puncture from the apex of the heart. Feed in the device into the left ventricle and cross the valve slowly in the left atrium to confirm the location to the aorta. Next, fully open the valve and fix on the annulus. At this moment, the anterior clip will be released to capture the anterior leaflet to avoid the systolic anterior motion. Finally, the artificial valve will be fully released and detached from the delivery system, then finish the surgery. Let's take a look at a clinical patient, Liulian 7 kilos. The surgery was on June 23, 2024. Before the surgery, she had very bad condition on leaflets and so much MR. After the surgery, the MR disappeared. The valve was very stable in 2D and 3D image. The distance of the left ventricular outflow tract is about 4 millimeters. There's no risk of left ventricular outflow tract obstruction. The valve stays in the mitral valve position by X-ray. After 1 month and 8 months, the valve works very well. She's doing well until now. Next device is the white LAA clip. LAA is a common location for thrombosis. There are about 1 to 3 million potential patients worldwide. The 1-year survival rate was only 2.4%. We can see much improvements in ICEC after the surgery. For cats, the later treatment, the higher risk of the FATE. This is the mode of the VL clip.
The left atrium was very big before the surgery. There was no blood flow from LAA after surgery. The third device is right atrial shunt. This device can provide a new hope for pets with complex heart failure, extending survival and enhancing quality of life. It's an affordable hope which can extend inoperable cases. It can slow the disease progression to keep the lifeline at the final stage. It's a last resort and a new interventional possibility. Both LAA and vena cava can be the approach of this surgery. This is a case with much MR treated by VA shunt to decompress left atrial pressure. TE Doppler demonstrated a right atrial shunt. The shape of the VAS is clearly visualized on TTE. This is a patient who was treated both by VL clip and VA shunt. We hope more and more patients can be benefit from our products. That's all my introduction today. Thanks for your watching. Thank you. Muito obrigado, Kaize TENG. Só uma dúvida, esse último dispositivo para criar uma comunicação entre os átrios, ele é realizado, essa cirurgia é realizada 100% por cateterismo ou é uma cirurgia híbrida? Transcatheter. Muito obrigado e muito interessante saber. Eu, particularmente, não sabia que vocês estavam desenvolvendo esse dispositivo para criar uma comunicação interatrial, para manter, né, o shunt pérvio, porque um dos problemas da atrioseptostomia é a oclusão do shunt que nós criamos no pós-operatório imediato ou depois de algumas semanas. Então, ter um dispositivo que mantém essa comunicação aberta, com certeza pode trazer um melhor desfecho positivo para esses pacientes. Muito obrigado por sua apresentação e por dividir essas novas tecnologias com nós aqui do Brasil e também de outras partes do mundo. Muito obrigado. Deixa eu ver se temos perguntas. Thank you. Doutor, temos uma pergunta de um colega nosso, doutor Alessandro Verona. Ele está perguntando se o replacement valve tem apenas um tamanho ou vários tamanhos. Um tamanho serve para todas as válvulas? E a outra pergunta ainda, acredito que seja para o mesmo dispositivo, é se esse dispositivo já vem pré-montado dentro do sistema de entrega, ou tem que montar ele e colocar dentro de um sistema de entrega. Okay, first question, we have multi-size. We have 5 different sizes now to match different size of the patient. Especially we care about the heart side and together with the body weight. We will use different size for different patient. Okay, so for the second one, the valve is pre-built. And before the surgery, we will assemble the artificial valve inside the delivery system together and to start the surgery. So before the surgery, these two parts is separate. And at the beginning of the surgery, we will assemble these two parts together. Okay, that's it. O professor Verona ainda pergunta sobre o tamanho do sistema de entrega. It's 24, 27, 30 French. We have 3 different sizes
for different size of valves. Temos uma pergunta de Tengwei Yu. Ele pergunta se é possível que você nos dê mais informações a respeito do VL Clip, como ele funciona. Oh, okay. Como, Okay. So on the device, here's the clip, and the main part is the delivery system. So we will open the chest and expose the LAA, and then use the clip to grab the LAA. So after tight clip the LAA, we will release the clip on the top of the delivery system, then take off. So inside the body, we can control the angle and the position of the clip by the delivery system. a doutora Maria Carolina pergunta qual seria o custo desse dispositivo. Um, um, uh, so now we are not put in the market. Maybe we will show the price later, a few days later. Ok. Yeah. E uma pergunta, na medicina humana, para fazer a cirurgia do transcatheter mitral valve replacement, eles muitas vezes fazem a tomografia para estudar melhor a anatomia da válvula mitral. Vocês pensam que isso seja necessário para usar o novo dispositivo de vocês? Yes, it's better to do the CT to check the size of the heart, but normally most hospitals, most animal hospitals don't have the machine. So it's okay for us to check by the ultrasound machine. E a última pergunta é do colega Roberto Mujica. Acredito que a pergunta seja a respeito do dispositivo que mantém a comunicação interatrial aberta. Ele pergunta se esses pacientes que sobrevivem muito tempo depois da cirurgia e, consequentemente, desenvolvem hipertensão pulmonar. Esse dispositivo tem alguma válvula, algum sistema que impede que o shunt aconteça da direita para a esquerda? It's sorry, it's allowed, right? Pardon, please. Sorry. Ele só funciona ele só permite que o shunt seja da esquerda para a direita. É isso? Allow the yeah. Yes. Ok. Muito obrigado, Kaize TENG, pelas informações. E ficamos felizes em saber dessas novas tecnologias que vocês da Rono Medical estão desenvolvendo para os nossos pacientes. Muito obrigado. Thank you. It's my pleasure. Agora, pessoal, para finalizar aqui a apresentação, eu vou falar rapidamente sobre algumas informações sobre o que nós estamos pensando sobre a cirurgia com V-clamp aqui no Brasil.
o que nós podemos fazer para tornar essa cirurgia uma realidade. Então, vai ser uma apresentação bem breve, passamos aqui já 10 minutos do nosso tempo, então eu vou terminar nossa sessão de palestras nesse momento. Do evento que eu vou fazer para que todos tenham as suas perguntas respondidas. Então, como eu acredito que seja do conhecimento da grande maioria de vocês daqui do Brasil, eu estou desde 2021 em contato com as pessoas da Honu Medical. Eu, teoricamente, iria para Xangai em 2021, em março, mas foi quando... foi 2020 ou 2021 começou a pandemia? Enfim, foi 2020, né? Quando eu ia para Xangai, começou a pandemia com o Covid-19 e, obviamente, o mundo parou e esse projeto acabou não indo para frente. O nosso colega que está online com a gente, não sei se ainda está, o doutor Kiran Borgatti, eu vi que ele realizou algumas cirurgias na Inglaterra com esse dispositivo. O professor Orton tinha ido até a Inglaterra ajudá-lo e tentei contato com o pessoal da Home Medical. Meu contato tinha saído da empresa, não me respondeu, e eu escrevi diretamente para o professor Orton. E o professor Orton foi sempre muito amável, solícito, me respondeu prontamente, dizendo que as portas estavam abertas para que eu fosse para Fort Collins, no Colorado, visitá-lo, visitar a faculdade, para que eu pudesse receber o treinamento sobre a cirurgia híbrida com V-clamp. Ele pediu para que eu fosse com um ecocardiografista e também com um cirurgião, já que eu faço a parte somente de intervenção, não sou cirurgião, faço só a parte de cardiologia intervencionista, né, por catéteres. E estávamos planejando de ir o cirurgião e o ecocardiografista, o Dr. Javier, do Equador, que na época era um dos únicos, ou era a única pessoa que tinha um eco tridimensional da forma portátil na América Latina, foi comigo. A nossa cirurgia acabou não podendo viajar porque ela acabou contraindo Covid em 2022. Então, eu e o Dr. Javier fomos em setembro de 2022 até a Universidade do Colorado, Colorado State, e tivemos aulas a respeito do V-clamp com a doutora Brianna Potter, que faz parte da equipe do professor Orton, e também com o professor Orton. Depois de um dia de aulas a respeito a respeito da seleção dos pacientes, a respeito da ecocardiografia, do como manejar o dispositivo. No dia seguinte, a gente foi convidado a estar dentro do centro cirúrgico e o professor Orton permitiu, inclusive, que eu me paramentasse para estar assistindo a cirurgia realmente em loco. Como a gente não conseguiu estar os três membros da equipe, que é o ecocardiografista, o cirurgião e o intervencionista juntos, por causa do problema de Covid da minha colega Viviane Galeazzi, eu voltei para o Colorado em novembro de 2022, junto com o professor Verona, que está fazendo várias perguntas aqui durante essa manhã. Doutor Verona, fomos juntos até o Colorado, então fomos com um cirurgião e eu novamente como intervencionista. Então, em 2022 eu tive duas vezes nos Estados Unidos, no estado do Colorado, na cidade de Fort Collins, recebendo treinamento com o V-clamp para trazer essa cirurgia para o Brasil. E o ano passado eu também retornei duas vezes a Fort Collins. Em maio de 23, o professor Orton veio ao Brasil para realizar algumas cirurgias com a nossa equipe dentro da UFAP, um hospital veterinário aqui de São Paulo, que tem um centro cirúrgico formidável, uma UTI também, se não é a melhor do mundo, está entre as três melhores do mundo. E aqui estávamos todos reunidos, aqui à esquerda a equipe de anestesia, chefiada pelo Dr. Alessandro Martins, que é o chefe, que é o dono da UFAP, chefe da equipe de anestesia. À esquerda do Alessandro, o Dr. Diego Lessa, nosso ecocardiografista. Ao centro, a minha pessoa. À minha esquerda, o professor Christopher Orton. E à esquerda do professor Orton, o Dr. Alessandro Verona. E à esquerda do Verona, a doutora Viviane Galeazzi. Então, percebo como equipe multidisciplinar. Fizemos aqui na oportunidade
duas cirurgias no paciente em estágio 1, estágio C, outro B2, dois SPITs, e também no paciente em estágio D. E nós acreditamos, né, depois dessa data, que essas cirurgias se tornariam uma realidade e faríamos procedimentos mensalmente, mas nós nos deparamos com alguns problemas. Então, aqui está a nossa equipe trabalhando junto com o professor Orton, aqui no Brasil, são imagens brasileiras. Então, foi dentro da UFAP realizado, então fizeram uma infraestrutura fenomenal, a fluoroscopia, hoje a fluoroscopia, essa aqui tinha sido alugada, porque não chegou a que eles tinham comprado, hoje eles têm uma fluoroscopia formidável, um aparelho de mais de R$ 1 milhão, e está toda a equipe trabalhando em conjunto, o ecocardiografista trabalhando aqui, aqui está a equipe de cirurgia, está o intervencionista junto com o cirurgião, então é uma equipe multidisciplinar conversando e trabalhando simultaneamente para que a cirurgia aconteça com êxito. Mas tudo isso foi feito, tivemos bons resultados. Temos um paciente que, inclusive, hoje, já citei no começo da apresentação, um paciente que é de Uberlândia, paciente do Dr. Paulo Souza, que ainda se encontra vivo depois de quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora em maio, paciente em estágio C. Infelizmente, um paciente estágio B2, a cirurgia foi muito bem executada, resultados excelentes, mas esse paciente desenvolveu provavelmente um trombo ao redor do dispositivo, ou cresceu algum tecido anexo, e infelizmente esse paciente, que era do Dr. Diego Lessa, desenvolveu uma estenose mitral e faleceu. Então, a gente teve, esses são os dois pacientes realmente bem selecionados para o procedimento. A gente tem um que continua com a gente, e outro que, infelizmente, o resultado tinha sido excelente e faleceu. E mesmo assim, nosso resultado sendo de 50%, vamos dizer assim, bom no médio prazo, a gente vem encontrando algumas dificuldades para que a gente torne essa realidade, a gente torne a cirurgia com V-clamp uma realidade no Brasil. A pergunta que eu faço, né, para mim mesmo, nós fazemos, toda a nossa equipe, é por que que a gente não tá, a gente não continua fazendo, ou a gente não continuou fazendo essas cirurgias depois que o professor Orton voltou para os Estados Unidos. Talvez seja a desconfiança dos colegas nos resultados e por isso a gente tem uma falta de encaminhamento. Passaram-se 2 anos e hoje, nessa manhã, o professor Orton trouxe resultados dos quais nós não tínhamos em 2023. Então, os resultados dele mostram que ainda faltam um pouco mais de acompanhamento desses pacientes, mas mostrando que a maioria desses pacientes, eles estão vivos após 1 ano da cirurgia. Então, isso já nos traz uma confiança que ele provavelmente é superior ao uso de medicamentos para manter esses pacientes vivos, se bem selecionados. Obviamente, se pegar um paciente com 14 anos, estágio B2, particularmente, não vejo sentido um paciente de 14, 15 anos fazer uma cirurgia no estágio B2, porque a mediana de vida desses pacientes são de 22 meses. Mas nós temos vários pacientes, por incrível que pareça, os Spitz alemães aqui no Brasil, a gente tem vários ao redor de 6, 7, 8 anos que têm a doença muito avançada. Anteontem eu atendi um paciente de 6 anos que está em estágio B2, um B2 do coração bem grande, e tem uma anatomia muito boa para cirurgia com V-clamp. Então, é um paciente que eu já recomendei a cirurgia, porque se tem 6 anos, tem total sentido em indicar a cirurgia. Então, a primeira pergunta é a desconfiança. Talvez o tempo aí esteja mostrando nessa manhã de hoje, mostrando que essa desconfiança pode começar a ser perdida. As informações a respeito da expectativa de vida, elas estão saindo. Em mais 1 ano e meio, a gente deve ter informações cada vez mais substanciais, porque é uma cirurgia recente, então os pacientes têm que viver muito depois da cirurgia para que se tenha resultados. Então, ao longo dos anos, a gente está tendo resultados mais ativos, né, e consequentemente corroborando para a indicação dessa cirurgia. Talvez um terceiro ponto que impossibilite essa cirurgia ser realizada no Brasil, talvez seja o custo dessa cirurgia, porque o custo do dispositivo tem um custo que, para a realidade latino-americana, seja um pouco mais difícil para que os donos comprem em comparação com mercados como o mercado norte-americano, dos Estados Unidos, e o mercado de países da Europa. Então, acredito que o custo da cirurgia também deixa o proprietário e até mesmo o colega que encaminha um pouco receoso no encaminhamento, por causa que todo mundo às vezes pensa com o bolso do proprietário e acaba não querendo encaminhar.
Então, essa é a terceira pergunta que eu faço. Será que o custo da cirurgia é um problema? E a quarta e última pergunta é: tudo bem, o professor Orton veio para o Brasil em 2023, o Guilherme foi para os Estados Unidos 4 vezes, mas qual que é a experiência da equipe do Guilherme no Brasil fazendo essa cirurgia? Realmente, se a gente pensar nós mesmos executando, nós estivemos executando junto com o professor Orton 3 procedimentos, e eu já assisti cerca de 4 procedimentos ali no Colorado. Então, obviamente, que a minha experiência ela é inicial nessa cirurgia, mas todo mundo tem que um dia começar. Então, para que a gente possa vencer essa desconfiança da experiência da equipe e também vencer a barreira monetária para que essa cirurgia possa ser realizada, o que eu tenho para dizer para vocês na manhã de hoje é que o professor Orton, se nós recebermos encaminhamentos, ele voltará ao Brasil em 2025. Então, nós estamos em conversa com o professor Orton, junto com a Rono Medical e também o pessoal da Evomed. Nós estamos trabalhando para que o professor Orton possa vir ao Brasil, realizar mais uma rodada de cirurgias. Nossa ideia é que sejam realizadas 5 cirurgias. Estamos aí em conversa com a empresa chinesa e espanhola para tentar ter um custo mais acessível desses dispositivos, para que essas cirurgias sejam feitas pelo menos mais 5 cirurgias aí sobre a mentoria do professor Orton com a nossa equipe no Brasil, para que, enfim, a gente possa mudar aí a expectativa de vida de muitos cães, principalmente esses muito jovens com a doença avançada, porque nós sabemos, se você pegar um paciente com 5, 6, 7, 8 anos, com o coração estágio B2 bem avançado, uma onda aí bem alta, é um paciente que está prestes a entrar em estágio C. Então, fazer a cirurgia nesses pacientes, eles têm uma anatomia de mitral mais apropriada para um bom resultado com o V-clamp, e, consequentemente, se eles têm uma anatomia mais apropriada para um bom resultado, eles têm maior probabilidade de ter uma vida mais longa, do qual somente o PIN ou Bendan não consegue entregar. Então, a manhã de hoje, o intuito dela foi trazer atualizações sobre essa cirurgia de mitral e dizer que nós estamos com planos fortes de ter o professor Orton, uma pessoa extremamente agradável, com conhecimento fora da curva, de convencê-lo a vir ao Brasil. E para isso nós precisamos de ajuda mútua, né? Nós precisamos que vocês, como cardiologistas que atendem esses pacientes no dia a dia, possam nos encaminhar esses pacientes. E eu peço que esses encaminhamentos sejam realizados através do meu e-mail, goldfeder78, e que nesse encaminhamento vocês peguem um PowerPoint, todo mundo sabe trabalhar com PowerPoint, peguem os vídeos e também as fotos do exame que vocês vão realizar do seu paciente. Tem uma palestra no Facebook, inclusive, aberta. Eu posso passar para vocês no grupo que nós criamos para que vocês assistam quais são os critérios, quais são as medidas necessárias para serem feitas, para saber se o paciente tem ou não uma anatomia favorável. E a partir disso, vocês podem, junto com essas fotos, juntar os dados de resenha, anamnese, o histórico do paciente, qual terapia está utilizando, se o paciente tem ou não comorbidades. E junto dessas informações, mais fotos e vídeos, eu peço que vocês passem, se possível, se vocês tiverem interesse, passem a enviar esses casos para que a gente possa revisar, e depois de revisar, eu vou enviar para o professor Orton aqueles casos que eu vou filtrar para ver se realmente tem uma anatomia mais favorável. E com isso, com a ajuda de vocês e com as informações que nós temos mais atualizadas, eu espero realmente tornar essa cirurgia uma realidade no Brasil. Então, estamos todos unidos aqui, empresas de outras partes do mundo, empresa chinesa, Rono Medical, espanhola, Evomed, nós aqui do Brasil, o FAP, Goldfeder, cardiologia, e sobre a mentoria do nosso grande mestre, professor Christopher Orton. Então, peço a vocês que querem realmente ver esse avanço da cardiologia veterinária no Brasil e também na América Latina, que pensem com carinho nessas informações que foram ministradas hoje pela manhã, para que a gente possa tentar mudar a expectativa de vida de muitos dos nossos pacientes. Então, agradeço a atenção por essa breve apresentação. Aqui foi em 2022, fomos muito bem recebidos aqui por Dr. Orton,
doutora Bruna Del Nero, que é uma brasileira que hoje, inclusive, voltou para o Colorado, doutora Briana Potter, aqui está o doutor Javier, sua esposa, e aqui estou eu, depois do comer um pouquinho, tomar um pouco de Herbalife aqui, um pouco mais magro, junto com o professor Orton e com a doutora Briana Potter. Na verdade, foi whey protein só, não foi Herbalife. Só que uma breve, só rememorando, a gente tem um curso online, um custo bem acessível sobre tópicos do dia a dia da clínica da cardiologia veterinária. Então, quem quer se atualizar, quem quer ter uma mentoria, porque junto do nosso curso nós teremos uma comunidade acontecendo. Eu vejo que é uma grande oportunidade para que vocês possam estar conosco nessa comunidade, também assistindo aulas nessa comunidade. E hoje temos uma novidade, Dr. Kiran, não sei se o Dr. Kiran ainda está online, eu e o Dr. Kiran estamos organizando um curso sobre tópicos internacionais em cardiologia, não é voltado a eco, são os tópicos tópicos relacionados ao diagnóstico, tratamento e novidades, como por exemplo o estudo RAPACET Trial do Dr. Joshua Stern. Estamos eu e o Dr. Kiran organizando esse curso. Na verdade, minha foto não deveria estar aqui, porque eu não sou palestrante. Esse espaço está reservado para a doutora Virginia Fuentes. Esperamos que ela possa nos responder. Então, serão cursos ministrados 100% por colegas que são diplomados pelo colégio americano ou europeu. Eu vou aqui, não sei se o professor Orton está com a gente. Tinha mais algumas perguntas. I'm still here. Ok, great. Nós temos ainda algumas perguntas do início da apresentação do professor Orton. A gente tem uma pergunta de um colega que acabou não se identificando, e ele pergunta para o professor Orton se se a gente comparar a cirurgia com V-clamp comparando a cirurgia com V-clamp com a cirurgia com extracorpórea, qual você acha que é o benefício do V-clamp frente à cirurgia com circulação extracorpórea para reparo da válvula mitral? This is a good question. I believe these are complementary, as I mentioned before. I don't think that there's any clear guideline that says surgery versus TEER or V-clamp. I think we have to consider the advantages and disadvantages of each. Surgery is more likely to reduce the MR severity more consistently. However, surgery, there are challenges with surgery. It is much more invasive. The risk is probably higher depending on surgical experience. We don't have a lot of data on long-term outcomes after surgery, not a lot of published data, but presumably if you get the regurgitation down to mild, the long-term survival will be good. The principal advantages of V-clamp or TEER, one is the level of invasiveness. Generally, surgery patients do not go home the day after the procedure. I am an open heart surgeon. I know what open heart surgery looks like very well. So the level of invasiveness is much less. V-clamp probably less consistently reduces the MR. I think for many patients, it should be regarded as palliative. However, even if we do not reduce the mitral regurgitation down to 0, I think there's reasonably good evidence in humans, for sure, and in animals, that we can prolong survival and reduce the amount of medications. And sometimes we can achieve a very remarkable result. We also have to recognize that we're still very early in our experience with TEER. And if we look at the journey in humans, there was a significant learning curve over the last 10 years. Their results now are much better than when they started out.
And as Dr. Goldfeder mentioned, when you have a complication, even if the rates look reasonable, that can be very devastating for an owner and very devastating for cardiologists. On the other hand, if we want this to be an option, we have to move forward and try to increase our experience and overcome the learning curve. So the final answer is I think they are both useful. I think clients would like to have the option of a less invasive procedure compared to surgery, and a less expensive one as well. Ok, thank you. Muito obrigado. Uma pergunta do professor Marcel, ele pergunta se vocês fazem o eco transesofágico em todos os pacientes antes da cirurgia com V-clamp, para estudar anatomia, para ter um melhor detalhamento da anatomia da válvula mitral. Yes, absolutely. We can be perhaps 75 to 80% sure that a patient is acceptable for edge-to-edge repair based on transthoracic, but the final decision is always based on transesophageal. Now, the typical scenario for us is to make that judgment the morning of the procedure, just prior to the procedure. We always have a conversation with clients that we will make the final decision. And if we see something that changes our opinion, we'll have a conversation before we continue with the procedure. I think ideally in the future, we will have many cardiologists who maybe don't perform the TEER procedure, but are competent at performing a complete transesophageal echo, so that that can be sent to the centers and we can make this judgment before patients travel to the center. But transesophageal is absolutely critical to making a decision about suitability for edge-to-edge repair. Temos uma pergunta do professor Matheus Silveira a respeito do manejo terapêutico após as intervenções dos pacientes que foram submetidos ao procedimento com V-clamp. Quais são os desafios que vocês estão encontrando ou encontraram no pós-operatório desses pacientes? The immediate postoperative is very, very favorable. Almost all patients have ventricular rhythm that's not fast and is self-limiting, usually within 24 to 48 hours. When we keep a patient an extra day, it's often to look at that. It rarely requires treatment. Most patients have no or only very minor bleeding. They recover fairly quickly. Patients are able to restart their oral medications the morning after the procedure. As I mentioned, we generally recommend continuing pimobendan, at least until the referring cardiologist judges that it's no longer necessary. For patients, stage C patients that are on diuretics, we will make a judgment depending on how well we feel we have reduced the mitral regurgitation on diuretics. Typically, we will reduce the diuretics by 50%, and when we send the patient back to the cardiologist, sometimes more than that. We think there are advantages to keeping the heart smaller in the initial period after a V-clamp, so we're a little bit hesitant to take patients completely off diuretics if they were on that diuretics before. For antithrombotic therapy, we generally administer 2 doses of enoxaparin and start clopidogrel the morning after. That's all we do.
We do monitor for thrombosis. Usually the thrombus is small and usually appears within 1 or 2 days. If that happens, then we will add apixaban. You could also add other low molecular weight heparins for a period of time. Thrombosis has not been a huge problem in these dogs. Bleeding is not a problem. Temos uma pergunta da Alice e Vinícius, perguntas parecidas, eu vou juntá-las em uma pergunta só. Eles estão perguntando se, após a cirurgia em pacientes estágio C, se vocês vocês conseguem ter uma redução significativa do uso dos medicamentos e, consequentemente, se eles fazem menos episódios de edema pulmonar. The answer for stage C patients, I would say some stage C patients are completely off diuretics and others have a reduced amount of diuretics. It really depends on how well we have reduced the mitral regurg. The reverse remodeling depends on how well we reduce the mitral regurg. So, again, if we look at surgery versus TEER in humans, what they showed is that surgery was better at reducing MR severity more consistently. But if you looked at survival 5 years after those procedures, they were not different, and that's been shown by meta-analysis to be true. In our view, the major goal of TEER is to prolong survival over what they would have with medical therapy alone and improve quality of life. We are currently conducting, we're participating in a quality of life survey led by Tufts University. We have many owners tell us that they see a dramatic improvement in the dog's exercise activity and general health after the TEER procedure. I think in the future, what needs to happen is that we need to be more consistent about how well we reduce the mitral regurgitation. We will do that through continuing experience, through case selection, and perhaps more aggressive use of double clamping. Most dogs who get a second clamp have very excellent result, but second clamps can be challenging, especially in small dogs. Uma pergunta do Dr. Danilo, ele pergunta qual é o tempo de espera para essa cirurgia nos Estados Unidos e também no Brasil. No Brasil, nós estamos recrutando pacientes para a próxima visita do professor Orton, e nos Estados Unidos eu deixo o professor Orton responder. Okay, so this is a very good question. We have 4 centers in the United States who are experienced, and by that I mean they've done at least 20 cases. We've done over 100. We are experiencing somewhat overwhelming demand. Our typical approach has been to review all cases that cardiologists want to send us images. We have historically been scheduling approximately 2 months after we do that evaluation. Before I took a recent trip, we had 40 cases waiting for a review, just a review, and we are currently scheduling in June. So we have paused the long distance evaluations until we can catch up, and are recommending that patients consider one of the 3 other centers. So I think in the United States, enthusiasm and support for this procedure is growing.
Surgical option is not widely available in the United States, and it's difficult because patients either need to travel to Japan. Our one center for surgical repair is also overwhelmed and is no longer accepting cases. So the demand is quite high and continues to grow. In our view, we need centers who specialize in this technique. We don't believe that it's a procedure that should be done a couple times a year by cardiologists. We need centers who will focus on this because it is a very large commitment, and to do it well, you need a team and you need to gain experience. A doutora Giane pergunta se vocês recomendam a cirurgia para pacientes com doença renal. Acredito que, né? Que ela está falando de pacientes que têm como comorbidade a doença renal. Se mesmo assim com a doença renal, vocês recomendam a cirurgia para tentar diminuir o uso dos diuréticos. Yeah, well, this is an interesting question. The question is this acute kidney or chronic kidney disease, or is this related to diuretic therapy? If we believe a patient has moderate or even severe actual kidney disease, then we would hesitate to some degree on the procedure. But if we believe that the azotemia is related to diuretic therapy, for us, that would not be a contraindication because the goal, of course, is to reduce the need for diuretics. So we have performed the procedure in patients with comorbidities. Several patients have had Cushing's disease. We would be a little bit reluctant to perform the procedure on a patient with very severe collapsing trachea, but many dogs have some degree of collapsing trachea. That's not a contraindication. So if we think about how they think about TEER in humans, it is primarily for patients who have higher prohibitive risk. And, you know, if these patients can get through anesthesia with a procedure that takes about an hour and a half, we don't see a reason why we wouldn't do it in older dogs with comorbidities. Temos uma pergunta do colega da Argentina, Guilherme Bellerenian, perguntando se é possível, na ausência do eco transesofágico, de utilizar o eco epicárdico para realizar a cirurgia com V-clamp. I would say probably no. I can't, I mean, because the window for the transapical would be the same window that you would want for epicardial. So I think I would have to think about that, but my short answer would be I don't think that this procedure is doable without transesophageal echo. And I would add that the sonographer, the person doing the support of transesophageal echo, is just as important, maybe more important than the operator, because if the operator cannot see exactly what's going on with the heart and exactly where the clamp is, it's not possible to do this procedure. O Dr. Marcos Carvalho do Chile pergunta
se você já realizou a cirurgia com V-clamp em pacientes que tinham ruptura de cordoárias tendinas, ou quando eles têm a ruptura, isso já é um critério de exclusão para essa cirurgia. That's a very good question. My answer is that virtually all of these patients have ruptured chordae to the anterior leaflet. We can see it on transesophageal 90% of the time. Now, a ruptured cord can result in prolapse or it can result in flail. Now, there are patients, flail can be a contraindication to the procedure. We would say that flail of the posterior leaflet is probably a contraindication to the procedure. For the anterior leaflet, we have done patients with ruptured cord and flail, but these days, if the flail is more than 45% within the atrium, in other words, if it's pointing dorsally, we would consider that to be a non-indication. So ruptured cord per se is not a contraindication because virtually all of these dogs have ruptured chordae. Vamos fazer a última pergunta por causa do horário. Uma pergunta que vem da Polônia, do Dr. Michael, mesmo Goldfeder sendo polonês, eu tenho descendência polonesa, não consigo pronunciar aqui o sobrenome dele, Plosienik. Ele está perguntando se durante a anestesia, né, durante o procedimento cirúrgico, se vocês têm arritmias malignas, e se esses pacientes ficam muito tempo internados na UTI antes de terem alta para casa. These are good questions. Regarding anesthesia, we have excellent anesthesia people who have experience with cardiac procedures, so anesthesia is not at all a major issue for this procedure. Most patients will experience 3 to 5 ventricular ectopic beats only when you're placing the mattress suture in the apex. Typically, arrhythmias are not a problem at all. Usually, as soon as you clamp the valve, the heart rate will get low and sometimes very low because you just increased stroke volume. It can fall into the 40s and even 30s. But generally, anesthesia goes quite well. And in the postoperative period, I think most of these patients can go home the morning after the procedure. Most of these patients are awake within a few hours after the procedure, can visit with their owners, and postoperative care is one of the major advantages of this procedure. Ok. Muito obrigado, professor Orton. Obrigado a todos. Tivemos aqui no pico da audiência 268 pessoas ao vivo, online. Após 3 horas, ainda temos mais de 180 pessoas. Mais uma vez, eu agradeço a Rono Medical e a Evomed pela parceria nesse evento, nessa manhã do Brasil. Agradeço ao professor Orton, professor Alexis Santana, doutora Youp, doutor Kaize TENG. Conseguimos reunir aqui 3 continentes juntos nessa manhã para falar sobre o V-clamp. E espero que o professor Orton possa vir ao Brasil. Vai ser um imenso prazer tê-lo aqui conosco e principalmente aprender um pouco mais com o professor, que é realmente uma das inspirações de todos nós que fazemos cardiologia. E nos vemos em um próximo evento. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, professor Orton, obrigado a todos aqui da organização e foi um prazer estar com todos aqui durante essas 3 horas. Obrigado à doutora Bruna Bruller, nossa tradutora, que eu ouvi alguns momentos da tradução, como sempre, uma tradução perfeita. Fico feliz por mais essa parceria e aos amigos do Brasil, nos vemos no Rio de Janeiro, o professor Borgarelli e o professor Júlio Menchotti estarão conosco. Y nuestros amigos de Hispanoamérica, no olviden que tenemos un encuentro con el profesor Bonagure y el profesor Philip Fox, que son dos de los grandes, de los cracks, de los papas de la cardiología veterinaria. Entonces no podemos dejar esta oportunidad, que tal vez sea la última, de ver los dos juntos, ¿sí? Nos vemos juntos. Thank you, Professor Arthur. Thank you very much to everybody. See you later. Tchau, pessoal. Bom final de domingo. Tchau, tchau.